First of all, thank you very much for calling me the young icon, because this is the most privileged honor I could ever bear. And this is a real honor and privilege too, being the massive expertise of this particular cause we are talking about today. I am very freshy in this matter, honestly, but sometimes I might say some inexperienced things, but I could say some fresh things too, a different angle of my own, being not involved in the strategy, being not involved in the research, being so many things. So that's why I'm saying it is really a privilege to talk on this thing today. Honorable DGP sir, he is already left, probably for the business. Dr. Ambedkar sir, it's really enlightening to see your views. Dr. Sidhu has spoken direct from his heart. I can see, everybody can see that. So we are here not to just discuss the data. Everybody can read somewhere in Google and whatever. We are here for the solutions, I assume. Recently, I was on a Europe tour in Lisbon, Portugal, as Dr. Ambedkar said, because when you were saying I was typing something on phone, I wasn't WhatsApping someone. I was just noting down some things. So these are my notes. What the dignitaries has already said. Dr. Ambedkar just said, like, let's discriminalize this thing. Like, whoever is consuming the drug, he is not a criminal. He has a disease like diabetes, as he said. So for this particular thing, there are 10 countries in the world, first was Portugal, who successfully changed their drug laws and revised it accordingly. Ecuador, Uruguay, Czech Republic, Switzerland, Croatia, Argentina, the Netherlands, Australia, and Mexico as well. So what they do, I think, because the police involved and the STF is involved, then you might say, what the hell are you saying? Like, if it is not crime, then what? Crime it is obviously, because who is selling this thing, it is a crime. But the person who is just consuming and a little bit, if you found some amount of it in his pocket, because he needed it as a human being, because as you said, it is a disease. For me, I honestly never spoke particularly on this topic, but always it was the topic whenever I am in the media or press conference or whatever, but they will say, because I am the representative for my community as a singers, composer, writers, music directors, video directors, and whatever. Initially, like 5 or 6 years ago, I was thinking the same. Like, music cannot do this. It is just entertainment. You will listen, you will feel high and go to your work. But after some years, I realized it does. Because recently, when you're saying someone is shooting someone, and after that, playing loud, wild music of our own language, and dancing on that and putting himself on a live coverage on Facebook or whatever. So that means it indulges you in a way like you are a warrior, you have a brave heart rather than others, and you are glorifying this journey. That is the direct impression of current Punjabi music industry that I have to admit anyhow. So, there's a second example. If we are discriminalized this particular thing, what should we do? And the second thing is, there was a doctor of Denver from the United States of America. He went to Europe for his doctorate. And in Iceland was like Punjab in 1998. 50% of people were drug addict, I think, as I gathered the data.
But now in 2016, it is 5%. So what he did is, it is very innovative thing and very psychological thing that I'm talking about from a decade. Like the solution is only here, not here, not here, or whatever. So if you are changing the youth's psychology in some way, in innovative way, in artistic way, it could happen to us too, as Iceland. What they do in schools, I met some teachers here from schools. If they found someone is drug addict, they will never tell, oh, you are drug addict, you have to go to rehabilitation or whatever. They said, what is your interest? Are you cyclist? Are you singer? Are you painter? Or are you engineer? What do you want to be? And somehow they must tell to his teacher. And they said, oh, I want to be a footballer. Then they carry him to a football academy and let him do what he wants to do. Rather than spending some amount to reduce his drug or tell him what to do, let's glorify his own innovation. Let's glorify his own charm, his own art. I think that's the only way to reduce this thing. And now because we are in Punjab and I am a poet of this particular beautiful language of a mother tongue, native language, is called Punjabi. I assume majority of you are understanding my language, the Punjabi. Do you? उस्ताद दामन पाकिस्तान के एक शायर ने, मैं इनिशियल स्टेज ते जदों खुद नहीं सी लिखदा ते उन्हां दा एक शेर है कि नशा सत्तां शराबां च नहीं हुंदा जिन्ना नशा महबूब दी अख दा ए, उत्थे बूटे अंगूरी दे उगदे ने जिथे पैर महबूब जा रखदा ए. सो मैनूं लगदा जेकर तुहानूं मुहब्बत दा, इश्क दा, महबूब दा नशा होवे, that is a par excellence ecstasy you can ever wear. साढ़े रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया टूर का नाम है एक्सटेसी टूर रखा सी ऐसे करके. इट इज़ समहाउ correlated to the drug addiction, but the pure drug we can assume we can have the drug of the love of Almighty. If not, जे इश्के हकीकी नहीं थे, इश्के मिजाजी, कम से कम गर्लफ्रेंड वाला, बॉयफ्रेंड वाला. मेरा गीत सीगा, we released it in 2012. ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਸਤਾਰ. ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹੋ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਿਓ, ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭੱਠੀ ਝੋਕ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ ਦੀ, खुद चाहिए सत्कार तां सब दी इज्जत करनी चाहिदी, दुश्मन भी होवे भावें दस्तार कदी नहीं लाही दी. So what I said in this song, मैं जदों भी असी, because thank you. Oh really? Thank you. It's very overwhelming to have clap in this kind of conversation. I represent my particular state and particular language to the globe. Recently, when I was in States, there was a press conference and they said, what do you think, what do you want to tell or say or advise or suggest to the youth of Punjab? And there was only one word in my mind. And I said, you have to be humble. You might think like this is not a massive thing to tell, but it is. Because if you are humble, there are 98% negative things are going to dissolve equally, immediately. साडे पंजाब दी वड्डी प्रॉब्लम की है, साडे च जुझारूपण आया. As DGP sir said कि साडा border जिहड़ा है, from the very beginning when Alexander conquered India, किन्ने हमलावर आए, साड़ियाँ छातियाँ सी जड़ियाँ सामने खड़दियाँ सी. असी शुरू तो लड़ाके हैं,
सानू लड़न दे विच मज़ा आउंदा है, सानू जोश आउंदा है, सानू इहदी ग्लोरीफिकेशन दा बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं। वो जिहड़ी खून च चीज़ है हुण तक चलदी आ रही है। इसे करके तुसीं अज दे गाने देखो, कहंदे मैं इस तरह कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा। तुसीं हुण उन्हां नूं डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर गेटिंग ह्यूज मैसिव अमाउंट्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड व्यूज ऑन यूट्यूब। How you can deny it? They will tell, okay, we are singing this Satinder Sartaaj kind of song, give us 600 million views then. And you have no answer for that. So the thing we can do, I'm not promoting myself at all, please deny it if I do, but जेकर तुसी उन्हां नूं इक्वली कोई चीज़ दोगे कि यार ये भी ओडी सोहनी है, जे तू इनू सुनेगा, रैदर दैन गोइंग टू द नैगेटिव आस्पैक्ट जिथे तेरे मॉम भी खुश होणगे, सिस्टर भी खुश होगी, फादर भी शायद खुश हो जाणगे कि यार साडा मुंडा सोहना काम कर रहा है। सो यू हैव टू गिव द सबस्टिट्यूट। रिसेंटली जलंधर कॉन्फ्रेंस सी, मैं कहा यार तुसी जेकर तुहाडा +2 च मुंडा पढ़दा, जेकर तुहानूं लगदा कि ही इज़ टेकिंग समथिंग ईवन अ लिटल, तुसी उनको कहो कि यार जे तू +2 चो 80% नंबर लेंगा मैं तेन बुलेट लै देंगा। ही माइट थिंक इन दिस वे कि अच्छा डैड ने ये क्या जोर ला के 80% लै ही लेना, बुलेट तो आ जाऊगा बाद च देखते हैं। यू नो जो बुलेट आ जाऊगा उन्होंने किसी अगली चीज़ की तुसी लालच दे सकते हो, फिर वो BSc करन लग जाऊगा रादर दैन BA। ठीक है, जो वो ट्रैक ते हो गया, व्हेन ही इज इन हिज मास्टर्स देन नो वन कैन चेंज हिज माइंड। That I can assure you, because master is the thing when you are focused. When I was doing my masters in music, I was very much assured that I will do doctorate in this same field and I want to be a professor of music, and I did taught to the masters in the same campus, Punjab University in Chandigarh, from 2003 to 9, and that was my total contentment. Even now I am the global ambassador for the same campus, and that is the most valuable honor and commendable achievement I ever got. So मैं जिस तरह कहा कि असी इत्थे डाटा या स्टैटिक्स देण नहीं आए, एक मैनू बड़ा दुख है इस गल दा। बेशक असी चलो फॉर मी इट इज़ in world opioid users are 53%, that's the less than 1% of the population. In India it is 2.8, that's okay even, but in Punjab it is 15%, and 70% youth is involved in this drug if we are adding the alcohol as well. So most of the deaths due to overdose, obviously. And in India, 45% of convicts are from Punjab. So on internet or social media or on Google, they are saying the reason is peer pressure. But I do not agree with it. Majority of the youth who is living or just PGing in this particular beautiful city of northern India are from very wealthy families. They can afford drug as glorification to sell or to show, look what we are doing. So it is not a peer pressure at all. The peer pressure could be on the middle class people like me, or somewhere from Budlada or Mansa or Hoshiarpur or Jalandhar, from villages, जिन्होंने लगता कि यार जिंदगी च नौकरी नहीं मिली, हुण की करिए, फादर को पैसे मुक गए, हुण की करिए, this and that. For Punjab, for me, I might be wrong, don't take it as a verdict, this is a fresh opinion of this particular cause, but it is not peer pressure at all. For me, it does not exist. It is only to get glory. It is only to feel ecstatic in a minor way. So let's give them a glory in a different way, in a bigger way, in the larger way, in a global way. Because we are not living in the villages or cities or states or countries. We are living here in a global village now. Whatever happening in Mexico will come here in 4 seconds through internet.
and you can feel. That's why this Netflix story, the guy was telling, I'm forgetting the name, Narcos and etc. etc. They are the most famous series on Netflix. Why it is? Because it gives them a glory. They are burning dollars, states dollars, and they say, oh, you see, what is the name of that character of Mexican person? Pablo Escobar, yeah. See, so those are our ideals these days. Why? It should not be like this. We are very small in this world, the state of Punjab, and I particularly like this. But if you think I am a youth icon, then I have to behave like actual youth icon. I have some social responsibilities. I have some ethics to do, because my parents, when I joined Punjab University campus in Masters in 1999, I wrote something in Persian language, so no one can read, because I was studying Persian in this particular area. No one is reading these days Shahmukhi or Persian. And everybody was asking, what you have written in this hostel room? I said, no, it is my personal thing. Today I want to tell you what I wrote at that day, because I wrote कि हे परमात्मा मैनू ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਵਤ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ख्वाहिशां उमंगां सुपने लैके मेरे मापिਆਂ ने शायद कदी उधारे पैसे लैके मैनू इस कैंपस भेजा होएगा पढ़न लई, मैं उन्हां दीयां ख्वाहिशां उमंगां ते पूरा उतरां ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁਤਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਥ 'ਚ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਇਨ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਡੋਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ them, don't make them criminal. Let's give them another glorified way. That's my only request. In recent days, when I'm performing Sajjan Razi, my very famous song you probably heard, I just altered some lines particularly in that कि हो रोले विच हानियां के कोई मारू पानियां ते कानियां तू करना नदानियां वीरानियां चरुल जू जवानियां वे जानियां ये जिंदगी लसानियां मित्रा वे चिट्टा नहीं लगाईदा पागला इश्क हुंदा हीरियां दे वर्गा वो जग तो लुकाईदा पागला सज्जन राजी हो जवे फिर भी ओ रौला नहीं हो पाईदा पागला। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 100% ਡਰੱਗ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਇਟ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਸਹਾਰਟਨਿੰਗ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗਲੋਰੀਫਾਈਂਗ ਦੈਟ ਯੂਅਰ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟ। ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼, let's not glorify it. Let's not tell the world we are like this. Let's finish it under the curtain. Let's just make it disease vanished by our own self. So this is my only thing to tell. Thank you very much. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨੱਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਯੂ ਮਸਟ ask these alcoholic singers to stop this nonsense, because you cannot be soft to them. You have to be very rough and rude to them, because they are using your mother tongue, they are misusing your mother tongue. So this is a question how you handle. Please tell us as an artist, as a DGP and SSP Sidhu Bedroom, they will handle the case officially and legally, but as an artist you have to be very, very rough to these singers who are using your mother language. Thank you. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ
standing ovation देना कि being a Karnataki, he is speaking Punjabi like बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ मैं भुल गया ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ क्योंकि I indulged myself in some other ways. Thank you very much for the question first of all. मैं इस तरह पढ़ के ही दिखा दिंदा ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਏ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਗਾਣੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਐਕਟ 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ and I do apologize I didn't on the dice but now I should definitely but the issue is ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ Netflix is the major youth indulgence these days I assume ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ YouTube ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਸਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਡ I think China did I assume but here because ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਤੇ it is a worthy place for the internet people ਕਿ for their profits definitely ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਨ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਆਈ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਦਿਸ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਟ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਦੈਨ ਵਾਟ ਐਲਸ ਦੈਟਸ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਟ ਸੋ I am not a law person I don't know how law works but the Cinematography Act 1952 if there is any advocate or judges or who understands this act more profoundly or minutely they might tell you what is the possibility of revision in the law forms especially but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ as an artist ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਡਨਲੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਜੰਗਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਢਾਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਵੋਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੋ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਾੜੇ ਡੰਕੇ ਤੁਰਹਰੇ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ ਬੈਂਡ so many musical instruments using to evoke your warriorship it means it makes sense to us these days what happens ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ songs ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ evoke ਕਰਦੇ ਆ that's why you are putting guns and pistols and firing in the marriages too but the thing is ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬੈਕ ਡਿੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਾਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੈਪਨਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਈਦਾ ਕੱਟਾ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ I am not very much sure कि what is the exact solution of this particular problem
But what I can say only is you have to give them a single another positive way too, that they can look upon at least. If they found this worthy, they will go this way too. Otherwise, this way is definitely very much okay for them. So, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲੇਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ this is the most disheartening sentence I ever have read in my life, that I slapped my mother to make her shut up. What worst could happen than this? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰਾਈਟ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਪਰ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਟਸ ਹੈਪਨਡ ਆਲਰੇਡੀ, ਲੈਟਸ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਫॉर मी the only solution what you have asked, Mr. Rao, is give them another parallel, positive, glorified way. Thank you very much.